présent commencer cette cérémonie en vous présentant nos excuses pour ce retard relativement important par rapport au projet qui vous a été envoyé. Vous avez certainement le programme sous les yeux. Il sera légèrement modifié de façon à tenir compte de ce retard. Et tout d'abord, je vous souhaite à tous la bienvenue au nom du ministre de l'Enseignement supérieur et au nom du coordonnateur du projet, le PSEJ. Et en comprenant parfaitement que cet événement est extrêmement important pour nous tous. Et il explique très largement pourquoi vous avez accepté de vous distraire de vos importantes occupations pour venir ici avec le PSEJ, avec la Banque islamique de développement, dans le cadre de cette cérémonie de lancement de la plateforme et du fonds qui constituent deux initiatives de la Banque mondiale. De la Banque islamique de développement. Et nous comprenons très bien que ces deux projets s'inscrivent un peu dans la politique nationale de réforme de l'enseignement supérieur et qu'il est absolument essentiel que nous essayions un peu d'infléchir le cadre et les structures de formation de façon à modifier de façon profonde, encore une fois, la formation des ressources humaines qui nous permet de prendre en charge les objectifs de développement. Ce que nous faisons jusqu'à présent, nous ne pouvons plus continuer à le faire, c'est absolument incontestable, mais comment changer de façon à pouvoir apporter des solutions aux différents manques auxquels font face nos populations. Et c'est dans ce cadre qu'il faut inscrire ces différents projets de la Banque islamique au profit des différentes communautés et surtout de la Oumma islamique. Et encore une fois, Madame Diallo, Dr Ayat, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, au nom du coordonnateur du projet, nous vous remercions et nous vous avons gré de toutes les actions et initiatives qui sont prises pour permettre notamment à toute la Oumma islamique, à la jeunesse mondiale, et particulièrement à la jeunesse du Sénégal, de pouvoir profiter des soutiens qui sont indispensables pour la prise en charge de la formation et pour faire face aux différentes dépenses et engagements des jeunes qui sont en quête d'une formation leur permettant une insertion professionnelle. Donc nous allons réduire cette cérémonie, nous allons essayer de la faire extrêmement sobre, cette cérémonie d'ouverture, en commençant d'abord par donner la parole à Massamba et ensuite la Banque islamique va prendre la parole et nous faire l'exposé des différentes initiatives et dans un troisième temps, nous allons redonner la parole à l'Assemblée pour apporter des réponses aux différentes questions qui seront soulevées par l'assistance et qui constituent des préoccupations pour nous tous. Effectivement, le temps va être extrêmement court parce que nous avons un retard relativement important, mais nous allons essayer d'aller à l'essentiel pour un peu rendre cette cérémonie à la fois solennelle, sobre et efficace. Je vous remercie. Voilà. Merci, Président. Donc, au nom du PSEJ, je souhaite d'abord... Avec la traduction.
Voilà, merci. Donc, au nom du PSEJ, je vais d'abord souhaiter la bienvenue au docteur Ayat Sindit et à toute l'équipe de la BID, et également souhaiter la bienvenue à toute l'assistance qui a bien voulu se déplacer aujourd'hui pour venir suivre cette cérémonie. Et le PSEJ, en quelques mots, c'est un programme donc, du plan Sénégal émergent qui a pour ambition d'aider les jeunes entrepreneurs justement à émerger. Et donc l'objectif, c'est de sélectionner des gens qui ont envie de se lancer. Oui. Ah bon? It's good? OK. Merci. Donc, je souhaite la bienvenue donc au docteur Sayat Sindi et à toute l'équipe de la BID, et également la bienvenue à toute l'assistance. Et le PSEJ, en quelques mots, c'est un programme du plan Sénégal émergent qui a pour ambition d'aider les jeunes qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se lancer, justement à émerger. Et pour ça, on sélectionne à partir de Bac plus 2. On fait une sélection en fonction un peu de certains critères qui ont été mis en place. Et une fois que ces jeunes sont sélectionnés à partir de Bac plus 2, mais il faut dire qu'on a 20 ou 25%, je pense, qui ont Bac plus 5 et plus. En réalité, c'est ça les statistiques. Et donc, une fois qu'ils sont sélectionnés, on les forme à deux niveaux. D'abord, une formation en entrepreneuriat, où on fait appel à des professionnels du secteur, également à des universitaires. On a essayé de faire un bon mix pour qu'ils apprennent un peu sur le plan entrepreneurial, qu'est-ce qui les attend une fois qu'ils vont démarrer leurs entreprises. Donc c'est une formation qui dure 3 mois. Et après cette formation-là, il y a une formation qui est sectorielle. Suivant les secteurs où ils veulent se lancer, on fait venir des professionnels de ces secteurs-là pour qu'ils partagent avec eux leurs connaissances et leurs expériences. Et cette formation-là également, elle dure 3 mois. Et une fois que cette phase de formation est bouclée, il faut dire que durant ces 6 mois de formation, ils profitent des connaissances acquises pour eux-mêmes faire leur plan d'affaires, leur business plan. Et une fois donc les 6 mois de formation, on leur donne un certain temps également pour parfaire le business plan. Et après donc, il y a le financement qui arrive, ainsi que surtout l'accompagnement. C'est des entreprises qu'on ne va pas laisser dans la nature. Une fois que ces entreprises-là démarrent, il y a toute une phase d'accompagnement qui vient après, et accompagnement individuel et collectif à travers ce qu'on appelle la couveuse, c'est là où vous êtes aujourd'hui. Donc, et au niveau de la couveuse, ils peuvent bénéficier de facilités, comme tout ce qui est le service des experts qui sont là, tout ce qui est comptabilité, fiscalité et outils également à travers des extranets de gestion clientèle et de gestion d'entreprise. Et également des bureaux partagés. Donc il y a tout un dispositif qui est mis à leur profit au niveau de la couveuse où ils peuvent rester pendant 12 mois ou bien 18 mois avant de pouvoir voler de leur propre aile. Donc ça, c'est en résumé le PSEJ. Et la BID, je vais laisser nos invités présenter la BID. Et il faut savoir que la BID intervient dans ce domaine des sciences, technologies et innovations depuis quelques années. Et c'est ce qui nous réunit justement parce que nous aussi, dans notre approche, nous mettons beaucoup en avant la science, la technologie et l'innovation. Et c'est ce qui justifie ce partenariat aujourd'hui avec la BID. Donc, c'est quelques mots que je voulais lancer de la part donc, du professeur Aminata Diallo, qui regrette de ne pas pouvoir être là, qui est donc en mission, mais qui nous suit également à distance à travers donc, la plateforme. Voilà, merci Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le coordonnateur, et Madame Diallo, Dr Ayat, vous avez la parole au nom de la BID pour nous exposer ces deux initiatives.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Mr. India, Ms. Masama, Ms. Khadija Diallo, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone. I'm really thrilled to be here with you this morning, and this is my first visit to Senegal. I heard about so many good things, and especially from His Excellency, the President of Islamic Development Bank. He was here with you not long ago, and he really enjoyed meeting the community, meeting the leadership, and especially I heard and I met many people from you here who are really in towards science, technology, and innovation. I'm here really to talk to you about two initiatives. It's going to be launched soon by the Islamic Development Bank, and to share with you why we are having the two initiatives, and to meet and to the real community who are really making a difference in their community in terms of science, technology, and innovation. I think most of you heard, and also as Mr. Ndi said about Sustainable Development Goals. In 2015, United Nations eliminate new picture, okay, of the Sustainable Development Goals for 2020 to 2030 mission. And this is a universal call for everybody to get together to end up hunger, poverty. We have quality education, quality health, water for all, and so on. And what is unique about this one? First of all the member countries agreed for the first time, science, technology, and innovation should be on its heart. So we cannot achieve the Sustainable Development Goal. We need a scientific finding, out of the box type of thinking and innovative idea. So here the government telling us they want the best technology, they want the best scientists, and they want the best innovative idea. Okay, but how we can get there? I mean, here we need to really have the dialogue start, or the introduction start between scientific community or startup or business with government. And if you look to this picture, those science technologies is really powerful, but many people around the world deprive from the benefit of science and technology. Okay, and I keep asking why. It's not because of capability. We're all capable as much as scientists, but we need to be open to new, fantastic idea and remarkable solution. We need to think out of the box to see how we can address the challenges. And the key thing, as you know, is lie on innovation. Okay, innovation, as all we believe. If we look at the great economical countries, the main drive and there is innovation. So especially social innovation. How we going to connect our talent, our innovative idea? It doesn't have to be all of them in science, but toward solutions. And this is what we call social innovation. Social innovation is about strategies, about ideas, enhance or connect the civil society in matter of health, education, workforce. So we need to have to see how our talent, how our chemistry, my biology, my finance degree, my policy degree can connect with the need of communities. Okay, and the true, trust me, I've seen so many examples. The true innovation come from the local community because they know better their needs. They have the dreams. Doesn't mean if they're deprived or they have less resources, they don't have dreams. They're not capable. So here we need to really tap a lot because now you hear about social innovation everywhere. Why? Because now
we become more than 7 billion. We face famine, we face killing viruses, I'm sorry to say war, people depressed in the East and the West, market crashes, you know, hear about today about the Wall Street, you know, make us question about about our business. Are we doing business right? Can we hear science and technology innovation help us to improve our lives, our communities? And just to let you through, what do you mean by science and technology can really be in the core of SDG, and how we can really find solutions? Just small ideas. I mean, I'm sure there's so many amazing ideas. Just small ideas. Of course, if you are educated, you will have a job, you will have income to support your family. So to end up poverty, one of them is key thing is education, as you know. And also innovative ideas. Let's, for example, this picture of the lady on the left-hand side paddling. And by doing that, she's making a juice to sell to the community. She's making income. And the same invention is modified for her to make a sewing machine. Okay? Because sewing machines sometimes needed to have electricity, didn't have a power. Here she's using, with no electricity, with no power, she's making income. Also, how we can end up hunger. With the power of biotechnology now, we can genetically or organize naturally some seed to be able to cope with drought, to cope with flooding, and with climate change, and also for farmers, for animals and chicken, whatever, how we can really enhance the production with the quality, you know. Health. You know, many people during war, during killing viruses, lose, their arms, their legs. We need to have, low-cost, innovative idea to help them. Maybe it doesn't look pretty, his arms, the white arms, but he's happy to be used them so he can go by. We need to find also low-cost vaccine for children. We need to have a portable clinic. In some area in the developing world, you have one doctor to, serving 40 million. So we need to really think about out of the box how we can reach many people and we can provide for them health monitoring. Education. Now you hear about digital world, you hear about artificial intelligence, how we're going to empower our students. So even you have a classroom is not enough. We need to think out of the box how we can train them so when they leave their home to the cities or when they graduate from high school, they are equipped with the right skills so they can do well in the university studies and also to find job that income. Energy, 1.7 to 1.9 billion people are not connected. They don't have electricity. Okay, and we are now so lucky with the scientists, with the technology, with the finding low, cheap material to be able to find another source of energy. From the wind, from the sun, even from bacteria. I've seen a group making from the dirt in the bacteria, electricity for 2 hours. Okay, 2 hours for us maybe is nothing. 2 hours sometimes is crucial in a hospital to make an operation, to carry on an operation. 2 hours is important for to have a classroom, or heat your house. And look at this picture. Even though the her house, it doesn't look well equipped, but she needs electricity to feel safe, to feel warm, to feel, can go by the day. And now we needed the challenge how we can have. Now I want to talk to you about my role in the bank. First of all, I want to say Islamic Development Bank is not a commercial bank.
is a developed bank serving 57 countries. Okay, and of course, Senegal, one of the member countries. We provide to 1.6 billion financial and technical aid for development. So we are not bank for political reasons. We are not bank to promote any ideology. Islamic bank, it's mean for our transaction in finance, we follow Sharia law. Dr. Bandar Hajjar, His Excellency, believes every single human being has the right to live in dignity and prosperity. And we believe in the power of science and technology innovation can really be the main driver for economical and industrial sustainable growth. So he hired me 7 months ago, asked me to provide a roadmap, how we can integrate the power of innovation, of science, sorry, maybe some people can see me here, with the whole bank sectors. We build road. I'm happy yesterday to arrive and see the airport. We built schools, hospital, but how we can make it sustainable, how we can make power of science improve our efficiency. Okay, so I joined the bank and 7 months ago, and this is my task. I just want to mention to you, as much as science is important and innovation and technology, also policy to implement science and technology in a country is even more crucial, because you can have the right innovation, you can have the right technology, but what happens if the policy of a government or policy of a country, they don't buy that? So we need to really work hand in hand about how science and technology can be implemented, what will be the right policy, what will be the guidelines, what will be the right instruction, what will be the better incentives. So we are conducting at the moment a heavy study with UNESCO to understand what will be the right instrument for science and policy to be within the bank. What are the gaps? Can innovation and science and technology can improve? And from that will be done in September. We will have at least a framework for our member countries, because our work with member countries, when we say a study in the bank, I mean our all operation within 57 countries. From that, we are optimistic to derive many policies to be able to help other member countries. Because when we're talking about our fund, a lot of countries, member countries, send us a letter saying, I wanted to build technology hub or a science park for innovation. How can I do that? So it will be a policy, will be incentives, so all the guidelines. Policy, it means what it takes, what will be the right steps. That's what we mean by policy, and how we implement the policy, and how we make sure that is really fulfilling the mission. Now I'm going to talk to you about why we are here. To be able to connect the Islamic world and developing world in a platform when we can find all the stakeholders of community there, we need to have, as you know, digital hub, okay, a digital platform. We want to connect governments, we want to connect startups, we want to connect universities, SMEs, individuals, policymakers, in a platform secure and providing the right services to the developing world. This is the first ever online platform for the Islamic and developing world. Okay, and the main function or objective of this technology, matchmaking. Okay, we face many challenges. Sometimes I'm a startup and I'm an NGO, I'm a government. I wanted to know who's doing something similar to my, mission, and I can join to make my, company better, or I can my mission make it more stronger. So if you go to the internet, there is no conclusive, comprehensive, safe place to find who is doing what. Okay, so matchmaking between investor to investor, between student to student,
university, SMEs to SMEs. We need to know who's doing what. The second one, objective, is technology transfer. Okay, maybe you have amazing technology here, and some place in Asia they need your technology, or you are coming with a great idea. Okay, we have a great example between technology developed for the rice grain in Malaysia, and we move it to Suriname, and now they're doing great for farming. Okay, so because we, as I mentioned, we are growing, we are 1.6 billion. We cannot invent the wheel all the time. So who is doing what? How we can transfer a technology, an idea, a process to benefit other people around the world. And also the main one is call for innovation. I will talk about call for innovation in a minute. If so, this is engaged. This is the main thing, objective. So the most important thing for us, SMEs. The most important things, ideas. The most important things, how we can enhance the power of technology, how I can assist our member country, even if they can innovate, how they can use the technology from another country. So also we're providing for the SMEs IP protection. Like if somebody needs help, and legal help for their idea to be patented, if they need the help in a business model, if they need help in legal help, how to start a company, if you find your match peers and you wanted to create another company, how by, legally, how you do that. And sometimes we have limited resources. We provide that advice. Mentorship, which is crucial, we provide this advice. So we are partnering with the WIPO in Geneva. We're going to establish intellectual property office within IDB to really look after ideas and young SMEs or a new venture that can be protected. And to make sure the ideas we come to engage and, the pool of entrepreneurs, we need to have fun. We need to support. So I said to His Excellency, the first thing, if you need to make a difference in science, technology, innovation, we need to have finance. We need to have fund. We need to really support ideas. So we created Transform as a fund, is endowment fund. It's a $500 million fund, and we want. It's going to be active on 3rd of April next month. I want to ask you all the SMEs, startup, NGO, governments, any scientists around the world, any technologist, any financial has a process of how to improve science and innovation to apply, regarding of any nationality. But to address 6 challenges we are interested in. We are interested in food security. So if you have an idea in food security, health, education, water, energy, and infrastructure industry. So this is the area we think the Islamic Development Bank should concentrate for the next 5 years. And if you look at if you go and study them very well, they really feed and integrate with all 17 SDGs. So we are interested in, at the moment, in the 6 SDGs. So why are we doing this fund? It has, of course, a strategic role, as the bank always act as a facilitator, as a catalyst. We need to promote the culture of inventorship within our Muslim Ummah. We want to retain the dignity to our Muslim Ummah. As the history proved to us until now, innovation is the key for social and economical power, growth. We want to really make a sustainable fund. Even if it's small or big, but it's very important for SMEs. There is a fund there, annually accept ideas, accept application, and fund great solution. We want to also benefit the least developed country. We have 26 of the 57 least developed countries. How they use the power of technology, how we can give them the tools. As His Excellency always mentioned, we're not ATM car machine. We need to change that model. And even any young entrepreneurs, he wanted to make something of their own life about their ideas.
as I mentioned, having less resources doesn't mean they're not smart and have dreams. And I'm happy to say when His Excellency talked to the board of directors and talk about the fund, all of them agreed to establish the fund, and straight away the bank put 20%, 100 million to the fund, and also another 100 million from a solidarity fund within the bank. So we raised so far, within less than months, 200 million for this fund. So finally, we believe through Engage and Transform, we've taken a positive step. We are going to walk the walk. And I have to mention to you that we are the first bank ever. His Excellency has an advisor in science and technology from all the other banks, even the World Bank. We are the first, even before United Nations, to have this fund, and also to have this online platform connecting South-South, connecting the developing world, connecting the Muslim Ummah together. So please join us. Engage will be launched, I'm happy to tell you, this month in the 20th of February. I would love to take all your cards so we can send you a reminding email. Please join us. Please, when you join Engage, put your portfolio, who you are, so you can be within your match peer. You can be with the sector you like. You want to be with health. You want to be with energy, and you are SMEs, or you are a student, or you are venture capitals. It's so much interaction. Even you have a private box to discuss your ideas. If you have a idea you don't want anybody to hear about, it's an amazing network. And also your access to a lot of VCs for fund that are looking for great ideas, especially in the developing world. We're also providing a service for crowdfunding, mentorship. You are going to make this Engage live and functional, because without you, you are the main community and ingredients to make the difference in the world. We rely on you for your ideas, for your initiative. It doesn't matter what you are coming with. Even somebody writing or drawing a picture and sending to us, we look at their ideas, their dream. So before I take any questions, I would love to share with you a video about the STI fund. This is Ahmed. In 18 years, he will develop a cure for malaria because of what we do today. This is Rana and Yasmin. They are working on a refrigeration unit that doesn't need electricity. In 3 years, they will start to manufacture and distribute it. This is Jamal. When he is 30, he will develop a simple filter to make any water safe to drink. This is next year's chemistry intake. In 2022, they will invent a biochemical energy cell, providing near zero cost power for thousands of struggling communities. Because today, we acted together. These are the people who will go on to change the future. Because today we opened the door and chose to create a place where science, technology, and innovation can meet. Our world faces so many challenges that only science and technology can solve. We urgently need new ideas and real-life breakthroughs and applications for issues like agriculture, sanitation, disease, food security, medicine, and education. But innovation like this can only grow in the right environment, where ideas and ambitions are encouraged, and science, technology, and business expertise are brought together. And in the Muslim world, where once such answers flourished, science and technology have fallen behind. That is what we are setting out to change, together, today. The Islamic Development Bank STI Fund is all about building the supportive environment in which effective innovation can flourish. Innovation that will help us to develop the skills and expertise and encourage opportunity for all. Women, young people, the underprivileged,
whose life chances are currently all too limited. Innovation that will unlock a new era of scientific and technological collaboration and partnership among our own countries and the rest of the world. With a strong and effective governance framework and regulated through internationally recognized standards, the fund is built around 5 values: ilm, seeking knowledge; ikhlas, sincerity; ihsan, excellence; adl, social justice; and amana, the trust future generations place in us to take care of our precious earth. It will take time to help small seeds grow into real solutions. But we can make it happen. Together we hold the key to open the door and unlock the power of STI and the energy of our people. Join us and help us unlock the future. Because of what we do together, because of what we choose to do today. Allô. Nous venons de suivre l'exposé du Dr Hayat. Je pense que c'est un exposé extrêmement enrichissant en raison de la perspective dans laquelle il nous place et qui est conforme aux réformes qui sont engagées dans le système d'enseignement supérieur et qui va aussi en droite ligne des projets qui sont développés dans le cadre du PSEJ et dont le socle fondamental est l'alignement des formations sur les besoins du monde économique. Je pense que quand on écoute cet exposé, je pense qu'il y a une question pratique qui va être posée certainement. Comment bénéficier de ces différents financements? Je pense que c'est la question qui va être posée et qui va revenir très souvent, et je la pose pour tout le monde. Et ensuite, je vous redonne la parole pour qu'on continue les discussions sur les fonds. C'est bien ça. Thank you very much. Yes, I'm really happy to hear that your strategy in the Ministry for Education align with the power of innovation, power of science and technology, and how we empower our students all the way from kindergarten to finish their higher education, how they can their ideas to transfer to impact in society. Because that's the whole, I think, you know, STI means science, technology, innovation. A lot of countries believe in S, or they have S, science, and fewer they have technology, and very small number have the innovation, which will be the impact of that innovation within our society. You know, who's making our planes, who's making our, you know, train, who's making the cars? It's not us. So how we can really, through science and technology and innovation, have the impact? And thank you for asking the question. Me and my team, which is I have an amazing team, came all the way here to meet with you. I could do that through internet and send to everyone that we are launching. But I believe I wanted to interact with the community. I wanted to know who is doing what. If I even have one startup from here or one NGO to know what they do here, and I have it in my, in Engage, I'm very happy, because it's not easy to find the real people doing something for the community. So how you can benefit from the fund? The fund is for everyone, the fund for all of you all. We're going to launch on 3rd of April. Please apply. We accept ideas. So if you have idea,
and you need to have money, seed money, gift money, what we call it, angel money, to prove your concept. We can give between $50,000 to $100,000. You know, you need to take a time off from your lab, or maybe you need to hire someone to make sure that your idea is scientifically sound and make your experiments. And of course, we go through the idea. We have a selection community and committee, and we give you that fund. The other fund, if you are a startup and you have a amazing idea, solution, as you mentioned, we're looking for solutions. We're looking for practical science, simple solution. You need to enhance that, and you have around $1,000. And if you have a product ready to commercialize, and we can give up to $1 million. So we're not leaving anybody's behind. If you are even a VC and you wanted to collaborate with us, we will leave everyone have the chance to be able to apply to the fund. And also we have other fund for capacity building, and this is unique fund that IDB came with. We are partnering with MIT to be able to have this challenge that we can select every year a country needed capacity building in health and education, and we can fund that, and also angel money up to $500 million to build that capacity gradually in 3 years, 5 years, 6 years. Because at the end of the day, that is the aim, to be able to give the right tools to the community so they can be in charge of their own future. And I'm happy to hear any questions. Yes, please. Alors, le micro-baladeur voilà, nous allons prendre des séries de questions jusqu'à épuisement du temps et prendre la parole qui le souhaite. And asking, please say who they are and what they do, what is their company. Merci beaucoup, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle Dr Sidi Diakhaté, je suis entrepreneur. Donc, je voudrais faire une petite contribution d'abord par rapport au programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, moi, j'ai eu à suivre cette formation et après, j'ai fait un business plan et j'ai eu un accompagnement. Donc, je voudrais juste saluer le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes et puis dire à l'endroit des officiels de la Banque islamique pour le développement que vous avez un bon partenaire. Donc, ma première question s'adresse à M. Massamba Ndiaye. Quel est le lien entre le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes et la Banque islamique de développement? Est-ce que la banque transfère les fonds et c'est après le PSEJ qui fait la sélection pour ensuite identifier les bénéficiaires? Et la deuxième question s'adresse au Dr Hayat. La question que je voulais poser, c'était, nous sommes un réseau de jeunes chercheurs. Et donc, à travers ces réseaux-là, est-ce qu'on peut se regrouper pour rédiger un projet dans le domaine de l'agriculture? Et comment les fonds seront répartis encore? Ça, c'est ça ma question. Oui, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Dr Adam Faye. Je fais partie du réseau des jeunes chercheurs avec Sidi Diakhaté qui est là derrière. Donc, je remercie vraiment le PSEJ et la Banque islamique pour cette invitation qu'ils nous ont fait. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse beaucoup parce qu'on est jeunes. On a des diplômes, mais il y a toujours ce problème des jeunes sur l'insertion, sur l'entrepreneuriat. Donc, on remercie vraiment tous ceux qui ont organisé cette journée-là. Donc, moi, j'avais juste une question concernant, en direction de Dr Hayat. Donc, je voulais savoir,
est-ce qu'il y a des partenaires universitaires ou des instituts de recherche ciblés dans les pays? Par exemple, au Sénégal, est-ce qu'il y a des instituts de recherche qui sont en collaboration avec la BID et qui vont permettre quand même la vulgarisation de tout résultat ou bien l'application des résultats qui vont sortir des projets avec la BID? Je vous remercie beaucoup. Bonjour, moi c'est Elhaj Raounba. Je suis doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, en même temps lauréat du PSEJ 2018. Après vous avoir remercié pour cette journée-là, bon, moi j'ai je dirais une question aussi relative au fonctionnement des universités au Sénégal ou des jeunes chercheurs. Bon, nous qui préparons des doctorats et qui sommes aujourd'hui dans ce genre de programme-là, nous aimerions un peu avoir une liaison entre ce que nous faisons, les recherches que nous faisons à l'université et le programme, les activités que nous voulons faire dans ce programme. Maintenant, j'aimerais savoir si est-ce que nous pouvons avoir l'appui des professionnels comme vous ou bien des banques pour pouvoir bien pénétrer l'université. Parce que ce qui est recherché aujourd'hui à l'université, c'est la professionnalisation. Comment faire de ces recherches, utiliser ces recherches et les appliquer sur ce que nous faisons ici. Comment vous pouvez nous accompagner dans ce sens-là? Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bon, je m'appelle Pape Demandjaï. J'étais en train de suivre une formation sur la comptabilité, mais j'avais une petite start-up et que je voudrais demander des questions là-dessus. Bon, nous, là où nous habitons, on fait de l'agriculture là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons confronté à un problème de technologie. Bon, le nom, c'est Pape Demba. Je voudrais juste expliquer par rapport à un start-up, c'est-à-dire un cas un peu pratique. Parce que là-bas où je suis, on fait de l'agriculture. Mais nous nous confrontons à un problème de technologie. Là-bas, on utilise trop le manuel. C'est-à-dire actuellement même, on pouvait, si vous venez là-bas, vous allez trouver que les gens travaillent dans l'agriculture et que c'est leur seul moyen. Parce que nous habitons dans la zone des Niayes, là où il y a vraiment des opportunités pour cultiver. Mais nous avons un problème de technologie. Parce que tout ce que nous faisons, c'est avec le manuel que nous le faisons. C'est-à-dire qu'on utilise de nos jours des chevaux pour essayer de tracer, pour préparer les semences. Nous utilisons des machines avec les balles de bois, je ne sais pas si vous connaissez, les machines, les pompes que les gens utilisent pour évacuer les eaux quand il y a inondation. Ce sont ces machines-là que nous utilisons avec des gasoils. Parfois, vous allez même dans les stations, on vous dit qu'il n'y a pas de gasoil et tout. Donc, si on pouvait peut-être bénéficier de la technologie, c'est-à-dire avec l'énergie solaire que vous venez de montrer tout à l'heure, je pense que nous, c'est à propos de ce, je ne sais pas comment le dire, c'est à travers cette coopérative que vous venez de dire là par rapport à la BID, est-ce que nous pouvons attendre des financements allant dans ce sens pour essayer d'apporter de la technologie que vous venez de dire là, pour un peu améliorer les ressources que nous avons là-bas. Je vous remercie. Donc bonjour tout le monde. Donc bonjour tout le monde et bonjour au docteur Hayat Sindi. Donc juste dire aussi c'est une fierté en tant que chimiste et biochimiste de formation de voir un docteur en chimie, une femme aussi, donc d'être devant nous. Donc c'est juste une fierté. Donc moi aussi je suis étudiant, donc je viens de terminer mon master en chimie et biochimie des produits naturels.
Et j'ai un projet aussi allant dans ce sens parce que je travaille avec les microalgues. Donc mon projet, c'est la culture des microalgues pour l'alimentation humaine et animale. Donc c'est un projet un peu difficile à faire ici parce que les microalgues, on ne le connaît pas beaucoup au Sénégal. Il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus à l'université. Il y a Isra aussi qui travaille avec les microalgues, mais c'est un peu difficile. Donc moi, ma question, elle est comment, par exemple, bénéficier des fonds. C'est normal, c'est naturel pour tout le monde, mais surtout être dans la plateforme, parce que le partage de la connaissance, et le partage de la connaissance est très important pour nous, parce qu'il y a des jeunes qui travaillent un peu partout dans le monde avec les microalgues. Donc on aimerait beaucoup bénéficier de ces connaissances-là pour pouvoir améliorer notre projet et travailler beaucoup plus avec notre projet. Donc notre projet aussi, il y a une touche innovante, hein, parce que les microalgues, utiliser les microalgues pour l'alimentation humaine et animale, mais avec nos produits locaux. Donc là, c'est mon projet. Je suis en train de travailler avec le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes et on espère le parfaire et pouvoir bénéficier de ces financements-là. Et ma question est surtout comment être dans la plateforme pour pouvoir bénéficier des partages de connaissances et rencontrer beaucoup d'autres jeunes qui travaillent avec le même projet que nous. Donc, merci. Bonjour. On prend une question? D'accord. D'abord, bonjour tout le monde et merci d'être là. Je voulais intervenir à la fin, mais la question qui a été posée sur le lien entre le PSEJ et le STI me donne l'occasion d'intervenir avant la fin de la cérémonie. Tout d'abord, je voudrais vivement remercier le PSEJ qui a accepté dès le premier instant l'idée d'un partenariat avec la BID pour le lancement de la plateforme Engage et du fonds Transform. On aurait pu, nous, à la BID, venir faire une campagne de lancement, nous tout seuls, appeler la presse, etc. Mais c'est à Essian que nous avons choisi un partenaire comme le PSEJ pour la simple raison que on a visité, nous, c'était en décembre, on a visité le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a dit, moi j'ai un programme que j'ai mis en place qui a pour vocation d'allier l'offre éducative et l'employabilité. Et on a mis en place le PSEJ pour incuber des idées innovantes de jeunes Sénégalais sortant des universités, etc. On a visité le PSEJ et on a été très impressionnés par d'abord toute l'infrastructure qui est en place et les objectifs qui s'est fixés et surtout ceux qu'ils ont réussi, parce qu'on a vu la première cohorte d'entrepreneurs avait vraiment d'excellentes idées et ça aboutit à des créations et de la production qui est en train d'être commercialisée. Donc, quand on a eu vent que Dr Hayat venait ici pour le lancement du projet, on ne pouvait pas trouver meilleur partenaire parce que et la plateforme et le fonds sont destinés à de jeunes entrepreneurs, à de jeunes startups qui sont visés par le PSEJ. Ça, c'était la porte d'entrée pour notre partenariat. Pour le moment, il n'y a pas de partenariat officiel, mais on a tenu à ce qu'il y ait ce départ, justement pour susciter un dialogue, pour susciter des idées qui pourront amener, Inch'Allah, à un partenariat. Donc, encore une fois, merci au PSEJ et merci au ministère de l'Enseignement supérieur pour tout le soutien qu'il nous apporte depuis le début. Oui, et je laisse la parole à Dr Hayat pour répondre à la deuxième question. Thank you very much for all the very valuable questions.
So let me take you again through Engage so I can answer as much as I can all of you, and then in one go. Engage is really, we did 3 years of study to be able to come with this model. This is exactly for you. We did our homework. We are really here for you. So you should do your homework and get registered with us. Because here you will have venture capitalists that are really dying to find who is doing what, but they cannot access to you. Here you find NGOs wanted to really be part of the mission. Here you find Call for Innovation, IDB setting up a fund, wanted to have solution and come from the community. Here you have mentorship, which is a crucial for you as a journey. I remember when I was doing my other invention with Harvard, I had no clue how to take it from the lab to the hand of community. So I had to go 2 years in the business school, Harvard Business School. I locked myself for 2 years. I felt in the first month, I'm the stupid person in the world, because I came from my comfort zone to out of my comfort zone, challenging myself in one, I cope with all of that because I really wanted to make sure that my technology reached to the hand of community. But business world, you need to understand, you need to understand your technology require what, who will be in your team. Not necessarily you wanted to be the founder or the CEO of your company, but you needed to know who's your competitors, how you tell your story, what money do you want, how you going to, when you have the money, how you going to use it to make your cash flow sustainable so you won't run out of money. All of that skills is not easy to get, and we're providing that for you free, digital, with the best universities in the world who are really can provide that help. We also provide help for you. We can patent. We spend money in your idea. So, and many things that you can find in the Engage platform. I think when I was doing my as an inventor coming from the developing world, I'm from Mecca as well, and I wanted to make a difference. I wish I had a platform like this that connect me to the right genuine people. Because entrepreneurship, as you know, is a lonely road, is a difficult road. So you need to have the right people who believe in you, who give you all the support, because they're really passionate about what you do. So that's what Engage platform. In terms, if we have a specific fund only for Senegal, as I mentioned, this is for everyone. And trust me, if you have an idea, there is no any limit for you not to apply, because the challenges are huge. I'm sure all of you have different angle how to tackle a problem, and all of you welcome to apply. Okay? So this is here a fund dedicated for you to excel your business, to excel your ideas. I wish I had that, to have this fund who really believe in a Muslim ummah, who believe in a developing ummah, and in the same time we have international connection. So science for everyone. Science is not just differentiate between color or culture or a religion. Science is a universal language, is a humanity, and Islam for humanity. And that's why we wanted to encourage all the scientists from around the world. Maybe somebody from Harvard has a great idea for refugees. And we had that in the United Nations. I'm not speaking just like a theory. This is a practical thing happen in United Nations when we ask all the scientists around the world and SMEs to give us a solution for challenges in sustainable development goals. And you won't believe hundreds and hundreds of people apply with amazing technologies. And none of them from the developing world, but close, and they are really feeling and how they can help. So what about you who are really living the challenge, who are really coming with an amazing idea? You can be a group of people apply to the funds. You can be venture capital apply to the fund. Whatever it takes, that you are going to have a great idea, and we want to support that. So we're not, even if you are making good money, but your idea needed a special fund, and you cannot afford that, we help. Okay, so that's
What I'm saying is everybody can apply. So please, your homework I'm not going to run after you. I'm here all the way for you, but you need to do also your part because you have now engaged and transformed. I'm here for you. In terms of the algae, I'm very passionate about algae, and I have my own. With Bill Gates, we're doing that in near future. How algae is going to be amazing source for supplements, especially for fatty acid. And there is so much study in California and Berkeley saying the lack of nutrition can affect people's behavior and become violent, you know. And how we can really, I mean, that's now algae tablets in everywhere in the world, even in the developed world, because algae is important. And there are 7,000 types of algae, you know, as you know. And the algae can grow in a salt environment. It can grow in sweet, water. All the different type of water is to provide 70% or 87% of oxygen to the atmosphere. And it can have the blue algae. You can have the red one, the green one, and they can grow and require minimum resource of water. So I think this is a great idea. Keep going on this idea because it can be a huge resource of nutrition. Okay, so you can apply for ideas like this. So here I want to talk to you a little bit about the community we have. We have international independent community to go for screening with the best university from Finland, from MIT, who are really trained to select bright idea with no discrimination for the developing world. So we have this independent committee. They go through our idea to see if this idea is going to be in the future commercialized or end up a product, because we are looking for practical science. They go through that. And also we have amazing scientific advisory board, coming back to your question, from all around the developing world, and with the link to the international community, for example, because we understand we need to have scientific advisory board who understand the challenges of the developing world, who see beyond just like an invention of curiosity. You can see the commercial value, they can see the long-term value, they can see the community value. So we have in our scientific advisory board 10 members, 5 men and 5 women. We have the head of Grand Challenge in Bill Gates for Health, and he's from Oman and he lives in Canada. We have Professor Al-Fatih, who is the great for agriculture and water, and he's from the head of MIT water department, and he's from Sudan. And we have the advisor to the Prime Minister of Malaysia, who understand about, the other part of Asia, that's, cover that geographical area, and he very much toward IT, robotic, because we are looking also for technology. We have Professor Hassan, and now I'm going to talk to you about our partnership with them. He's the head of the World Academy of Science. And very much in education. And I just finished the scientific board, and I talked to you about our partnership with the World Academy of Science. And he's also from Africa. We have Izzuddin, Ismail Izzuddin. He was the deputy of World Bank, and he's very much toward education and food security. And we have Her Excellency, the President of Mauritius, who is very much in indigenous knowledge and in health. We have Professor Kadri. She's the first woman who established a center for infectious diseases in Bangladesh. We have the Minister of Higher Education, hopefully she will agree, in South Africa. We have Myrna Cunningham. She's the founder of Cunningham Foundation, especially integrated science and technology innovation with the indigenous community, with the local community. And then you have me there as a biotechnologist, social innovation. So that's the board. He will look at all ideas, no discrimination, and understand what it takes for the developing world. So the selection, of course, we welcome.
If Senegal, in terms of the research committee, to be part of Engage, providing that extra help, even provide help for the people who apply through Senegal, to train them how to apply, or whatever it takes. We all need together to have our energy line, because we cannot address everything. We cannot solve all single problems. We are trying our best from our side as a bank to provide the right help with our own expertise, and for you to click and fix the puzzle or the jigsaw combination. The scholarship program in IDB is multi-million, is now become under my wing. Why? Because we believe the scholarship program should also align with the mission and vision of the bank within the sustainability of science. So we have now reorganized the scholarship program in 13 different areas, but we have also the basic science towards, for example, climate change, food security, quality education, and also the pollution of microplastic, which, as I understand, in Africa is a huge challenge. So we're looking for a scientist, nutrition, who really can help and capacity build the country. We can fund. And we partnered with the World Academy of Science. I just want to introduce to you what is TWAS. TWAS is a spin-off of Abdus Salam Center for Theoretical Physics in Italy. Abdus Salam from Pakistan, and he moved to Italy, and he got funded by the government of Italy to establish his center in one purpose. He's the first one to connect the economical growth and power with the developing world in science, technology, and innovation. And he won Nobel Prize for that, and he created many, many centers. So we are partnering with them because we're looking to empower our member communities, member countries within the field of innovation, within the field of people who done it before us, so we can sponsor them. So we have 4 programs with them, just approved by the board. One of them is how we can fund refugee scientists. Refugee scientists who left their own country, or even in their own country, but they cannot pursue more their career. Either they left the country because of famine or diseases or war. So they have the right to be able to look after them. Also, we are making the first ever course for Muslim world called Science Diplomacy. Like you needed to be in that course. Decision makers, they need to be in that course. Science and policy, what it takes for you, because you need to understand about policy, how I can make that work. And also for the decision maker, understand what it takes, how I can integrate innovation to make my country better. How can I be more efficient? How I can excel and have my economical resources stronger. So that's going to be organized, inshallah, in Jeddah this year. Also, another program about capacity building. You talk about research group. We're going to give money, angel money, if you identify other group that are working something amazing for benefiting community. So we give up to $100,000. You can come with the model, say, this is your group from Senegal, and you have another group from other country, or maybe similar area. We're doing something for agriculture. We need this money to buy equipment. We need money to... So you design the cash flow, and we give that. Also, we're designing the first time in that extend the postdoc program. Because we did it in the past, but it was not that successful. But now we're doing it very well with TWAS. Why? Because I know when you finish your PhD, this is you just starting your passport to do your own business. So whatever you do in your PhD, people think that when they finish their PhD, that's it. They're reached the maximum level, which is actually not true. This is the start of the journey, because it doesn't matter who you are, where you come from. If you come from the best university in the world, it's still your PhD under the instruction of your supervisor. What he wants. It's true or not. This is his research group. This is his funding. He needs you to make it better. But when you graduate now, your identity needs to be defined, who you are.
if you are really studied that, to come back to your home country, to be able to help your government, your minister, to be able to enhance the food security sector. Now you can apply and you can be trained and you can have courses with the best university to be able to have your identity, your skills, your specialty. So postdoc is crucial because this is the time when you are as a true scientist or true inventor or true entrepreneur going to make an impact in that area. It doesn't mean if you are not having PhD, you're not having the right mindset. I'm saying, you know, we don't stop at PhD. PhD is not the end of the best, you know, and, you know, people happy to have their D in front of their names. But actually, this is the new, just passport for the new journey. So I hope I answered many questions. And I, you know, if there is more, we can take whatever time permit. But I'm counting on you. I'm counting your talent. I'm counting to you as a pursuer to go and find the ways. And don't give up. We are here for you. We create all that for you. We're not after, you know, I'm getting or his president or the team promotion, anything like that. This is all the way coming here to know who the true community and the true leaders. Nous retournons à nouveau une dernière fois le micro à la salle pour une dernière série de questions. Nous avons encore 30 minutes avant de lever la séance. Bonjour. Did you find a platform that they really? Did you find, as a, you know, I know in the world of online platform, I just want to ask you, you know, when you have facing a problem, when you face you want to know who's doing what, did you find so much that you need to get to the right group to ask them the question, and somebody really tell you where to go, how you can patent, what legal advice, what it takes. I just wanted to know from your experience, how did you struggle, or what is the struggle you're facing? Apart from funding, we understand funding is a crucial, and that's why we are setting funding. But money is not everything, and services is crucial. So I just want to know from you how Engage can tap in here, and if we can enhance something or make it better, because for us, this is the first time. We don't know what we expect in April, and that's why, you know, there is no framework or a manual what will be the best environment for entrepreneurship. But we know the basic, what we should provide, what is the right ingredient, but there is no framework. And from here, we learn from each other, and we tried from the experience from other foundations, other funds, other universities who really made it, and they have successful started trying to learn from them and try to make it customized to the developing world. So we understand the difference between develop and developing world. That's why we're providing many, many helps. So I would love to hear from you. What is the struggle apart from funding? You know, how Engage can really help. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, je suis étudiante chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En fait, j'aimerais savoir ce que la Banque islamique envisage pour les jeunes chercheurs. En fait, moi, j'amène mes recherches sur genre et développement. Puisqu'on ne peut pas parler de développement sans l'implication des femmes. Et vous avez montré l'exemple
on ne peut pas atteindre le développement sans pour autant faire appel à la femme. J'aimerais savoir ce que la banque envisage pour accompagner ceux qui sont dans les milieux universitaires. Merci. Merci. Mon nom est Mohamed Habib Assouma. Je suis docteur. En fait, je voudrais poser une question par rapport aux critères de nationalité. J'ai bien compris qu'il n'y avait pas de critères de nationalité. Moi, j'ai bénéficié de la bourse de la Banque islamique de développement pour faire mon PhD. Et la procédure là-bas, au fait, il y avait pas de critères de nationalité, mais il fallait forcément postuler au niveau local, c'est-à-dire au niveau de ton propre pays, et c'est une première sélection au niveau de ton pays qui t'envoyait au niveau de la banque. Donc je voudrais savoir si, moi par exemple, je ne suis pas sénégalais. Bon, pour le moment, je réside au Sénégal, j'ai fait ma thèse ici, je suis là plus ou moins en activité. Est-ce que venant d'un autre pays autre que le Sénégal, je peux vraiment postuler pour les fonds dont vous parlez et savoir un peu s'il s'agit simplement d'applications directes en ligne ou s'il faut passer par des structures au niveau local en termes d'intermédiaires pour le dépôt des dossiers. Merci. Merci, bonjour. C'est Ndioro Bintadem, directrice générale à Mango SARL, entreprise que j'ai créée grâce au PSEJ. Bon, je vous remercie de votre présence et votre engagement pour le développement islamique. J'ai toujours cru à l'idée que le monde islamique peut s'autodévelopper par des coopérations entre musulmans. Bon, ma question est la suivante. Vous avez récemment parlé dans votre exposé de transfert de technologie. Et ce problème-là reste un frein à la concrétisation de mon projet parce que je dois effectuer un stage afin de pouvoir démarrer mes activités. Je suis dans la production et la transformation de coton hydrophile médicalisé. Et ici dans notre pays, au Sénégal, il n'y a pas d'entreprise évoluant dans ce secteur. Et pour pouvoir démarrer mes activités, il me faut effectuer un stage. Je demandais quelle aide votre banque pourrait m'accorder, m'accompagner. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Papa Ousmane Sadio. Je suis jeune entrepreneur et lauréat du PSEJ, programme 2018. Donc, tout récemment également, j'ai été lauréat d'un concours du Digital Tour d'Afrique sur les innovations technologiques. J'avais une idée et une idée de projet très pertinent, un projet déjà rédigé, sur l'aspect éducation. Donc, on a été 6 lauréats qui ont été choisis en Afrique ici et ce 3-là, le 3 février. Et nous qui ne faisons pas partie du PSEJ, comment donc votre structure pouvait nous accompagner pour vraiment la réalisation de ce projet, parce que ça nécessite des moyens colossaux. C'est-à-dire l'idée de projet, ça consiste à la création donc d'une tablette solaire numérique et donc éducative qui va au moins aider les populations, à savoir les jeunes qui sont dans les écoles et qui sont dans les coins les plus reculés et qui sont confrontés à des problèmes d'électricité et qui n'ont pas également de connexion Internet pour pouvoir vraiment se documenter dans le volet éducatif. Et merci. Bonjour, merci pour l'exposé. Merci au docteur Hayat. Je vais poser une question à double volet, ou 2 questions. La première s'adresse au responsable du PSEJ. Je suis Rachel Diallo,
Je suis à la base géologue, mais j'ai repris des études pour faire une formation, un doctorat en agrogéologie. Alors, aux responsables du PSEJ, je me demandais, vous êtes dans un programme pour les jeunes. Je ne sais pas la limite d'âge de la jeunesse. Vous la situez où? Parce qu'effectivement, ici, on peut remarquer au Sénégal, je suis au Sénégal depuis longtemps, et je sais qu'il y a des gens qui ont des doctorats, qui sont dans la quarantaine, qui n'ont pas de travail. Où est-ce que vous les mettez, ces gens-là? Première question. La deuxième au docteur, peut-être à l'ensemble de tous ceux qui sont là. Le PSJ se charge de trouver ou d'aider des jeunes à mettre en place des entreprises. Ces jeunes qui sont là cherchent à faire valoir leurs connaissances pour gagner leur vie. Apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, le docteur, elle se propose d'apporter du soutien à des projets communautaires, à des actes qui servent à améliorer le niveau de vie des communautés. Ce n'est pas forcément pour gagner de l'argent. Ça peut être, comme elle le dit, pour le développement de son pays, de sa communauté, de son village. Alors que ceux qui sont là, ils ont besoin de gagner de l'argent. Ça peut ne pas être communautaire. Ça peut être, c'est surtout individuel. C'est vrai, ils se mettent en réseau, mais le réseau est composé de personnes ou d'entrepreneurs individuels. Alors je me demande à quel niveau vous vous retrouvez ensemble pour justement amener tous ces jeunes à bénéficier du soutien du docteur Hayat. Merci. Bonjour, je m'appelle Ousmane Cham. Je suis titulaire d'un Master 2 en transport et logistique et lauréat de la promotion 2 du PSEJ. Donc, à la question de Dr Hayat, s'il y a d'autres questions que des questions de financement, je dis oui. Donc, je suis dans la zone du Delta de Walo, dans les exploitations de la Saïd. Donc, on a des financements de certaines banques, mais on voit que les conditions sont très difficiles et les producteurs s'affrontent à des questions de sensibilisation. Donc, je vous pose la question, pensez-vous à accompagner ces producteurs pour mettre en place des unités de transformation des produits maraîchers et principalement la tomate qui est la filière dominante. Donc, merci beaucoup, je vous remercie. Je pense qu'on a un peu fait le tour des questions. Je pense que quand on fait juste attention, on est plus dans l'entretien individuel que dans le traitement des problématiques générales. Et je pense que la BID est venue ici pour exposer un projet et vous rendre compte et vous expliquer un peu le cadre général qui permet de bénéficier des différentes prestations qui sont offertes dans le cadre de ces plateformes. Je pense que la première question qui a été posée est une question essentielle. Est-ce qu'il y a un rapport institutionnel entre la BID et le PSEJ? Non, pas encore, mais je pense que c'est cette coopération institutionnelle qui doit être mise en place. Comme le PSEJ, comme chef de file, avec autour du PSEJ tous les incubateurs qu'on a au niveau des différentes universités et éventuellement les chercheurs qui acceptent de se greffer sur le projet de façon à, d'une part, permettre à ceux qui veulent bénéficier de ces différents financements d'une expertise de nature à les accompagner dans l'élaboration des projets, parce que aussi c'est une expertise particulière,
Et le deuxième niveau aussi, c'est de se trouver dans un cadre qui permet un peu le suivi de l'ensemble des prestations qui sont ainsi offertes. Et je pense qu'il y a une peur, une crainte légitime d'affronter l'extérieur. Je pense que non, c'est pas un projet pour le Sénégal, c'est un projet international. Pour l'ensemble de la communauté couverte par la Banque islamique de développement. Et c'est une compétition, il ne faut pas être bon, il faut être le meilleur. Il ne faut pas être bon, il faut être pertinent. Il ne faut pas être bon, mais il faut entrer dans les critères qui sont dégagés pour bénéficier des différentes prestations. Ben, il a raison d'insister sur cet aspect. Quand on a le doctorat et quand on a le diplôme, ce n'est pas un aboutissement, c'est un tremplin. Et quand c'est un tremplin, la seule règle qu'il faut observer, c'est ne pas abdiquer et tenir. Et ça, c'est fondamental. Et je pense qu'à partir du moment où le cadre est dégagé, et vous comprenez tous les enjeux qui sont derrière, et que nous, du côté de cette table, nous travaillons au niveau macroéconomique, et vous, de votre côté, vous travaillez pour bénéficier des différentes prestations qui sont ainsi offertes. Mais alors, comment le faire? À présent, pour l'essentiel, c'est de votre ressort. Et fondamentalement, c'est vous qui devez prendre l'initiative. Et nous, nous allons jouer notre rôle. Nous allons jouer notre rôle BID, PSEJ et les différents incubateurs et l'ensemble de ceux qui interviennent pour la mise en place de ce projet. Oui, nous allons essayer de jouer notre rôle, mais vous, vous devez prendre l'initiative. Les consultations individuelles, les exposés individuels, c'est vrai que c'est important. Mais on se rend compte que finalement, c'est la question d'argent qui revient le plus souvent. Et cette question, il ne faut pas avoir peur de la poser. Elle est forte, elle est déterminante, mais elle n'est pas la seule à poser. Il y a tout un environnement qu'il faut essayer de mettre en place de façon à ce que l'intervention soit efficace. Il y a d'autres questions qui ont été posées. J'aimerais redonner la parole à ceux qui sont autour de cette table pour qu'ensemble, nous essayions de dégager les principales conclusions. Et ensuite, si c'est envisageable, Dr Ayat, Mme Diallo, que le ministère, le PSEJ, nous puissions nous asseoir pour voir un peu les bases de la mise en œuvre pratique de ce qui vient d'être exposé, de façon à ce que l'intervention puisse être efficace et constituer un modèle pour l'ensemble des pays de la OUMA. Voilà. Merci. Alors, moi, je pense qu'il faut retenir que c'est un fonds de la BID qui va être lancé et une plateforme de la BID qui va être lancée. Maintenant, certainement, le rôle du PSEJ et du ministère et de l'ensemble du gouvernement va être de faire en sorte que l'ensemble des Sénégalais puissent bénéficier de ces services-là, tout simplement. Ça veut dire quoi? Au niveau du PSEJ, par exemple, on a déjà un vivier de chercheurs avec qui on travaille. On a déjà un vivier de projets. On va certainement voir comment les aider justement à bénéficier, je dirais pas seulement du fonds, mais de la plateforme qui est extrêmement importante. Parce que quand on parle de sciences, technologie, innovation, le partenariat, l'échange, c'est extrêmement important. Donc cette plateforme va jouer un rôle également important. Donc nous allons essayer de voir comment amener justement, que ce soit nos lauréats ou bien les associations avec qui on travaille, ils sont là aujourd'hui, l'association des jeunes chercheurs, l'Académie des jeunes scientifiques, on va essayer de voir avec eux comment les amener, les aider, les assister justement à pouvoir postuler pour bénéficier de ces services-là, tout simplement. Qu'on soit au PSEJ ou ailleurs, justement, je pense que c'est des services qui sont ouverts. N'importe qui pourra déposer des projets. Et en tout cas, nous, on est là en tout cas pour accompagner qui veut, en tout cas, à pouvoir certainement bénéficier de tout cela. Alors, effectivement, nous, dans nos projets, depuis le début, on dit à nos lauréats, soyez innovants, tout simplement. D'accord, on veut des projets qui sont bancables, qui tiennent la route, parce qu'un entrepreneur, c'est aussi gagner de l'argent, il faut le reconnaître. Mais nous demandons également qu'ils aient un impact au niveau de la société sénégalaise. Ça, c'est également un critère qu'on retient beaucoup. Et nous faisons en sorte justement d'aligner l'aspect économique à tous ces aspects sociaux également que nous avons au niveau de notre pays. Et par rapport à la limitage au PSEJ, c'est vrai qu'on parle de l'entrepreneuriat des jeunes, mais il n'y a pas vraiment une limitage. Je pense qu'on parle plus d'un entrepreneur jeune, ça veut dire qu'il débute, plutôt que d'un jeune, tout simplement. Ça veut dire que, parce qu'on n'a pas fixé de limitage, on a des 40 ans qui sont là, qui ont envie. À 40 ans, d'ailleurs, on a beaucoup d'expérience, certainement, qu'on peut tirer profit de ça pour mieux entreprendre.
Et à ce niveau-là, donc, il n'y a pas de souci. Et donc, ce partenariat, en tout cas, pour le moment, c'est de pouvoir bénéficier de notre réseau et surtout de notre écosystème aussi, parce que nous avons la possibilité d'accompagner les jeunes entrepreneurs, tout simplement. Ça, c'est un écosystème qui existe déjà. Et nous mettrons tout cela justement à la disposition de toutes les personnes, du PSEJ ou pas, qui voudront postuler au fonds ou bien qui voudront bénéficier de l'ouverture de cette plateforme pour mieux échanger donc, avec ses pairs. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Assalamu alaikum. To answer the question, people ask me if they are not from Senegal to apply. Yes, you are. And also we don't have any middle organization between us and you. So there is application form, very easy to fill, and we made our application very much applicable to the mobile phone. Easy to access, easy to download. You can have your film, there is a movie, if there is your papers, whatever documents, and it doesn't require too many giga or whatever to download, because we know some of the rural areas hard for them to have connectivity. So we made it very much applicable to mobile phone. And you can be from anywhere in the world, but in one condition, your technology is going to benefit our member countries. Okay? Because the money comes from our member countries to our member countries, but it doesn't mean we're not going to fund scientists from outside our community, because as I mentioned, science is a beautiful language, is a universal language, anybody is capable. And we are looking for human impact. Women. I just want to let you know that it's crucial to have a woman in the direction of science and in the application of science. And IDB really making a huge investment. We have this beautiful program to how we can train women to be solar engineers. So a multi-million project to how to make women solar engineers, because we believe if you are educated a woman, she will never leave their village, or they will never leave their communities. She will stay and educate the rest of the community. And that's really what IDB is doing. In terms of the other question regarding, yes, the platform is going to be not just you and your counterpart. This is international hub for even people from our investors from around the world wanted to look what are the technology they can invest in. Because remember, SDGs is a great incentive for business community to invest in innovation and make money. Okay, because there is a need for renewable energy, and there is a need for renewable energy in the rural area, and there are a huge investment in that. So they are tapping because they wanted to make money, and they wanted to make money in the right way, because the world saying SDG need to be accomplished, and we need to have low vaccine for, and we need to have the right infrastructure. So they look for ideas. So you will have this hub from NGOs around the world, from governments, from everyone looking for ideas and matchmaking to see how they can tap to that ecosystem, as the gentleman here mentioned, and provide the right help to be able to flourish. So it's not just you're going to be in isolation talking to only a few groups. It's going to be an international hub. That's why I'm asking you to register, see the benefit. And in terms of IDB can look at other program. Please apply. Please apply, because transformative technology, as you mentioned, you don't know who is behind around the corner, who can really want your technology and going to be benefit for a VC or a government. So please, as mentioned here, this is now your call to tell you about who you are. What is your portfolio? What is your competence?
what is your startup, what you are looking for, who you are, why you think you needed fund, why you think that you needed to have this ecosystem to support you, because you believe in your, it's a fire, so you believe in your technology can reach and have an impact. And in our, just finally to say, we're looking, of course, there is the criteria for each pot we have, but mainly we have looking for three main ideas. How impacted your technology? How many people will impact? How is it innovative? It doesn't have to be like, maybe you have to put software component together to have something new for better service and better process. So that's how innovative, something out of the box, something nobody thought about that before. And how sustainable. You know, how that's, if we fund you, how that will carry on for many, many years to affect it, have an impact in the community. So very simple criteria. I'm sure when you design your startup, when you design your idea, there is a drive for you to make that invention or to make that startup, because you know there is a market and there is a people will benefit. So apply this, the engaged platform to give you the ecosystem. Everybody can apply. Everybody. There is no middleman. There is no middle. You know, organization. Directly you can apply, and easy to download. So Engage will be launched this month, 20th of April, February. The call for innovation, the fund, when we receive all the applications, and 3rd of April, the deadline close end of August. And by December, we'll announce in our big conference in Jeddah the recipient of the. But during that journey, you will have a tutorial. You will have access to the mentorship program. You can access to the crowdfunding. Also, you can access to the business model program. You can access to the aid, to the financial aid, to the legal aid. So it's a journey. We wanted to have what we can to help you with that journey. Merci, Dr Ayad. Merci, Madame Diallo. Monsieur le coordonnateur du PSEJ, merci encore de nous avoir accueillis dans ce cadre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci aussi d'avoir consacré du temps à cette cérémonie. Et je sais que ce temps est extrêmement précieux. Mais à la fin, finalement, c'est toujours ce genre de cérémonie, c'est un encouragement et aussi c'est un rappel. Rappel, encore une fois, qu'il ne faut pas du tout abdiquer. C'est quand on commence ce type de projet qu'il faut s'entêter. Et s'entêter, c'est essayer de se conformer absolument et de façon incorruptible à l'ensemble des critères qui sont dégagés pour essayer de bénéficier de toutes les prestations qui vous permettent d'être non seulement bon, mais d'être les meilleurs. En fait, la confrontation avec l'extérieur est devenue absolument indispensable. Nous ne pouvons plus continuer à fonctionner comme nous avons fonctionné jusqu'à présent. Si vous faites attention avec toutes ces machines, ces smartphones que vous avez peut-être 50 personnes qui créent infiniment plus de richesses que 100 000 personnes. Une start-up qui vient juste de commencer crée énormément plus de richesses que des entreprises qui ont plus de 100 ans. En fait, c'est des choses qui sont en train de changer et c'est pourquoi il est extrêmement important de changer et d'essayer de trouver sa place dans ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, c'est vraiment l'intrusion de façon massive des sciences, des technologies dans le progrès, dans le développement. Et ça, c'est absolument irréversible. Et c'est la raison pour laquelle le système d'enseignement du Sénégal, que ce soit le niveau primaire, le niveau secondaire et le niveau supérieur, est complètement réorienté vers l'enseignement des sciences, des techniques et des mathématiques, de façon à permettre à notre jeunesse de maîtriser les techniques de base et les techniques avancées. Et c'est absolument fondamental. Donc, nous avons des investissements extrêmement importants qui sont réalisés pour avoir les infrastructures technologiques qui permettront d'accueillir et de former toutes ces ressources humaines de façon à permettre à notre économie de bénéficier des cadres et des bras qui lui permettront éventuellement de porter les projets de développement. Et ces ressources humaines, c'est essentiellement vous. C'est essentiellement des gens qui sont arrivés à un niveau de formation qui n'est plus le niveau de l'alphabétisation, mais le niveau qui leur permet de maîtriser ces différentes technologies. Et je pense que cette maîtrise, elle est fondamentale.
Elle est fondamentale, mais dans un environnement de compétition qui vous oblige à aller aussi vers l'extérieur, parce que les ressources nationales sont extrêmement rares, les ressources internationales sont rares, elles sont toutes compétitives. Et c'est une compétition qui est ouverte. Et cette compétition, quand elle est ouverte, on la gagne non pas par un génie, non pas par un don ou une forme de fatalité, mais en respectant des règles que que tout le monde connaît. Et le respect de ces règles, c'est des règles qui ne sont pas inventées, c'est des règles qui existent et qu'il nous faut ensemble essayer de mettre en œuvre dans le cadre des équipes qui ont été structurées et instituées par l'État du Sénégal. Et encore une fois, Madame Diallo, Madame Ayat, merci pour cet exposé. Pour notre part, la suite que je souhaite au nom du ministère, c'est que nous puissions avoir une rencontre de façon à structurer la coopération entre le PSEJ, les différents incubateurs et la Direction générale de la recherche pour au moins, dans un premier temps, servir de relais à la jeunesse du Sénégal ou en tout cas aux entrepreneurs qui souhaitent s'engager dans ces différents projets, leur donner les informations et les encadrer pour leur donner le plus de chances possible pour qu'au sein de la sélection, au sein des différents conseils d'administration, que nous ayons des réelles chances de succès. Le deuxième aspect aussi, c'est vraiment le PSEJ qui va continuer son travail en essayant de ratisser le plus large possible pour permettre à ceux qui ont des projets qui peuvent avoir des impacts importants sur le développement du Sénégal de pouvoir bénéficier de l'assistance pour mettre en œuvre tout ce qu'ils ont envisagé. Et encore une fois, merci du temps consacré au Sénégal, merci du temps consacré à la formation de la jeunesse du pays, merci pour le temps qui est consacré aussi au soutien et surtout à l'encouragement pour ceux qui sont en projet de mettre en place des structures de production et de commercialisation. Je vous demande, au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, au nom du PSEJ et au nom de Aminata Gallo, vraiment de remercier le directeur général de la banque pour ces différentes prestations. Et je vous souhaite un excellent retour à vos occupations et à vos domiciles. Et je lève la séance en vous demandant, en vous disant au revoir et à très bientôt. Je vous remercie.